Erokamano nyako Ramogi kuom kete RamogiTV otieno ma kawuono rwakni machiegni odiechieng' mar 27 dwe mar 3 2024 rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag oimore. Gin weche manyien nyako Ramogi kawuono tarik 26 nyako Ramogi 27 kaka wachono, kendo dwe medo kalo, ndalo dong' mana 4 kama to dwe mar 3 rumo, wadonjo dwe mar 4. Dwe mbende joma oko dendo ni dwe onyoso. Miyo kamoro amora ma intiere yiena mondo rwakni machiegni kendo ibed koda chakruok nyaka giko. Weche manyien mag oimore biro ni wan kod mathoth ahinya ma oting'o weche mag ng'anyo mag lakteche kaachiel kod jopuonjre mag mbalariany ma Rongo. Ng'anyo mar lakteche ma bende wacho ni pod gibiro dhi nyime kod medo ng'anyo kaachiel kod wach ma bende otenore kod ng'eyo ma ikelo ni chieng' tich ariyo ka tich ariyo e chenro mar ng'e gwengewa. Magi to kod mamoko mathoth nyako Ramogi kibedo koda chakruok nyaka giko tibiro bedo gi ng'eyo matut. Mokwongo wayud thuond weche. One of the losers was not very happy, and they started to bring fracas in the counting room. Mbalariany ma Rongo lor bang' jopuonjre ng'anyo ka kwedo duoko mar yiero mar jotend jopuonjre. Danke's poo mixed with the stones, and it is being sold as subsidized fertilizer. Sirikal okwedo wach ni nitie mbolea mabandi e dero mar NCPB ka jod bura to medo sayo migepe mag sirikal kuom keto nyao e wachno. As from next week, we're starting this strike. We will withdraw our services from all public health labs. Midhiero pod medo kwako sekta mar thieth ka riwruoge mamoko mag jochiw thieth bende omedo bwogo ni gidhi chako ng'anyo margi machiegni. Arwakni machiegni bed thuolo mar loso koda kendo miya pache nambari 36000 kata e mbui mar Facebook RamogiTV Kenya, YouTube mar nyako Ramogi wantie achiel kachiel luongo ni RamogiTV Kenya bende. Bed kanyo ki subscribe kendo iluwo weche manyien kanyo kinde ka kinde koponi pok subscribe. YouTube marwa en RamogiTV Kenya kod mbui mar X @RamogiTV KE. Jaloko mari luongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati machiegni. Riwruoge mag jochiw thieth machano riwore kod KMPDU e ng'anyo mar lakteche kwan gi medore odiechieng' ka odiechieng'. Kawuono riwruok machielo mar Kenya Union of Medical Laboratory Officers bende obwogo ni gidhi ng'anyo bang' ndalo 7. Odiechieng' manyoro Kenya Union of Clinical Officers bende nyoko ni gichako ng'anyo margi kata gichako ng'anyo margi wuok tich tarik 1 dwe mar 4. Kaka Judith Omondi ilero, ng'anyo mar KMPDU ni e juma mar 2 kama kuom jod bura koro dwaro mondo mi chuog duol mabiro tayo chenro mag weche mag thieth e pacho ka. Kaka ndalo medo sudo e kaka riwruoge ma opogore mag jochiw thieth medo chorore machiegni kod ng'anyo mane ochak ndalo 12 ma okalo kod riwruok mar lakteche KMPDU. Nyaka sani riwruoge mamoko 2 obwogo riwore kod KMPDU e ng'anyo bang' ndalo 7. Kopogore gi riwruok mar Clinical Officers mane ochiwo ndalo 7 ne piny owacho odiechieng' manyoro, riwruok mar Kenya Union of Medical Laboratory Officers bende okoni bang' ndalo 7 gichako ng'anyo margi. Medical Laboratory Officers, we have written so many letters. Nobody wants to call us to the table to hear us. These people are equally facing risk in the workplaces as their counterpart in other healthcare cadres. As from next week, we're starting this strike. We will withdraw our services from all public health labs, from the Kenya Medical Research Institute, from all the blood banks. And if we do this, we are going to affect and paralyze all the health services across, including the private sector. Thoth ng'oro mag riwruoge mamoko gi okopogore kod meke KMPDU manyaka kawuono podo bago ng'anyo mamuol kod chung' ma otegno ni ok gibidok chien nyaka chop dwachgi. And if those reasons that we enlightened in our strike notice of the 6th March are not solved, we are not going back to work. So basically our peaceful demonstration was to urge the government to fasten their belt to ensure that the issues on the table are solved as quick as possible. Moko kuom jod bura mane twak kod jofwambo bende oseyo migawo mar thieth magikoni osebedo ka seyo ywak mar lakteche ka koro gidwa mondo mi chuog duol mabiro telo ne sekta mar thieth. There was a CBA
a collective bargain agreement that was signed between the government and the doctors. And it entailed, number one, that the doctors be paid their arrears owned by the government. Up to now, the doctors in this country are owed some money by the government. That the interns who have been deployed, who are employed already, the government has decided to deduct 91% of their salaries. We want the government to move with speed and pay these doctors these amounts of money. We need to have a health service commission that will take care of the overall problems of the health sector, whether it is from the nurses, the doctors' interest, or the overall status of our health system. Juma ma okalo piny owacho ne otemo bago twak kod riwruok mar KMPDU, twak mane okonyago olemo. Judith Omondi, RamogiTV. Moko kuom jood bura ma pacho ka onyiso piny owacho mondo ogol nying kembe ma itudo kod mbolea mabandia ma osebedo kata ma osebed kiuso ne jopur. Jood bura ma Githunguri Gathomi wa Muchomba oseyo sirikal kuom tuo dhogi ni onge mbolea mabandia e kinde ma jopur to dhi nyime kod nyiewo mbolea mokikore gi kite kod kuoyo e dero mar sirikal. Mabiro e kinde ma gunde mamoko mag mbolea mabandia oyude gwenge ma Kilgoris odiechieng' ma kawuono. Chris Owino nigi ler mar wachni. E twak margi kod jofwamb weche e bore Nairobi, josiasa e bore riwruok manyien mar siasa mar ground team omedo dwondgi e midhiero mar mbolea mabandia mosebedo ka iuso ne jopur. Jaod bura ma Githunguri Gathomi wa Muchomba wacho ni en gima mako dhok ni dero mar sirikal mar uso cham kod kothe NCPB ema osebedo ka itiyogo e uso ne jopur mbolea mabandia. But to our utter shock, the fertilizer that is out there being sold as subsidized fertilizer from outlets from National Cereals and Produce Board. And in this case, I'm talking about the fertilizer that the farmers are receiving messages on their phone that they qualify for subsidy program. It is adulterated fertilizer. The seeds that are available are fake seeds. And we are the farmers' voice, and we must call out the minister in charge of agriculture. Wa Muchomba bende omako amen kod jatend migawo mar pur Mithika Lenturi kuom tuo dhoge ni onge mbolea mabandia e kinde ma jopur to imiyo mbolea mokikore kod kite kaachiel kod kuoyo. The minister has appeared on television and on newspapers denying that there is no fake fertilizer. Yet, we are witnessing this kind of fertilizer every day. Yesterday, I was presented with 5 bags of fertilizer that is purported to be fertilizer, but it is fake stones mixed with donkey's poo, and it is being sold as subsidized fertilizer. We must call out this mess. The government has become so insensitive to the extent that now they are conning farmers. Jood bura go dwaro mondo sirikal owuog oko malero ne jopiny ng'at mosebedo ka uso ne jopur mbolea mabandia kaachiel kod chwalo ng'at makamano e doho. Who supplied the fertilizer? Who won the tender? Why don't we see these people to explain to us why this fertilizer is chalk? Some of this fertilizer is chalk, it's not even stones. Yeah? And some fake poo. We don't know where they are getting the poo from. We want these people who supplied this fake fertilizer already behind bars. E komachielo, Gavana Matharaka Nithi Muthoni Njuki okwayo sirikal mondo ndik jogo duto ma uso ne jopur mbolea kaka yo matieko ongoke mag mbolea mabandia. Anyone who is selling fertilizer in Tharaka Nithi County must register with our Ministry of Agriculture in the county for us to inspect the fertilizer and verify that it is the best quality for our people. Otherwise, ni kazi bure kupatia nyinyi mbegu ya kupanda ya certified seed, alafu mnanunua mbolea ambaye ni bandia. Hiyo ni ungwana kweli? Magetimore kinde mbolea mabandia mamoko bende omake gwenge mag Enosoen, Kilgoris, Osinoni, kaachiel kod Keian. Apisas mag okwach kich e gwenge mag Kilgoris osechako timo nonro e wi mbolea makamago. Chris Owino, RamogiTV, Nairobi. Koro mogikowere kod weche mag mbolea mabandia bende koro miyo moko kuom jood bura golo dwondgi waringa ne nyaka e gwenge ma kadho nam chumbi kaluwore kod nek manotimore Shakahola. Sirikal osechako golo ringre mag jogo manowito ngimagi Shakahola. E okang' mokwongo sirikal chano chiwo ringre ji 34
ma wedegi oseyango. Odiochieng' ma kawuono mana anyuola achiel ema ne omi ringre jogi maromo 4. Kaka Simfros Okinda lero, thoth wede manochopo kawo jogi ywago pek mar omenda mar tayo nyasi mar iko wedegigo. Higa achiel nyaka ne fweny masira mashaka hola dwe mar 3 higa mokalo, sirikal kawuono chako chiwo ringre joma nowito ngimagi ne wedegi. Lit kod kuyo nokwako od thieth ma Malindi Sub County Hospital, kama ringre duto manokwan shaka hola osebetie. Wede kod osiepe ochopo mar kawo ringre joggi ne ikruok madhi miyogi kopo mogik. Familia mar Francis Wanje oyudo fuong'ruok tok migi ringre joggi 4.8 manotho e masira mashaka hola. We lost 8 members. We were supposed to get 5. That is my daughter, the brother to her husband, her mother-in-law, and 2 of her children. But we've been told that one of the children did not match the DNA, so now we've been given only 4. So we are still hoping that perhaps in the near future we are going to get the others. Familia mar Wanje kata kamano ywago nengo mamalo mar iko ringre joggi kage kwa sirikal mondo konygi ting'o sigo mamoko ne chenro mar iko. What we have right now is less than 50,000, and we're going, and we're going to bury our black ones on the 5th of April. That is next week. So you have to move very fast, and even the colleagues that we have around, the situation the way they are, you can just see. Kambe tumeomboleza karibu kwa muda kama mwaka mzima. So tulikuwa tunaomba kama familia, naomba msaada kwa serikali. Moko mwede manochopo ka ok nyal kawo ringre mag jogi kalore kod achiedh nade maka kod kacha. Tujui kama mwili ni wetu ama tunabeba mwili ya mtu mwingine. Juu DNA ni mingi zilifanywa. Kuna venye tutapewa mwili, tuambiwe mwili ni yetu, na hakuna ile document yote inasema ndo huyu na imetoka hii na result ndo hizi. E okang' mokwongo sirikal chano chiwo ringre 30 modong' kuom ringre 34 mane oseyangi kod wede. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wang'imo tende kod weche mag siasa bende kama tendon bura mar UDA koro yango ni gichano bago yiero mag jotelo mag kor gwenge dwe manyien. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala okoni giseketo ikruok ne kata ikruok moromo mar bago chenro mar yiero makamano kaka jafombo marwa Walter Nyambagalero mane en jating' dai mar ogai mar ODM Raila Odinga e kinde machon Silas Jakakimba bende koro lando ayanga ni odar e duond bura mar ODM kendo donjo e UDA. Bang' chenro mar timo yiero mag duond bura mar UDA kor gwenge Lware Lwande higa mokalo dwe mar 12, jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala kone gisetimo ikruok kendo chenro no biro dhi timore dwe manyien. And as the Secretary General, I want to assure people and the membership of the party that we are going to have the grassroots elections. It's only a matter of logistical arrangements and timing, which we shall communicate before the end of the week. Malalo koni komiti mar UDA dhi bedo kod romo jumane mar chuoga put mar board mochung' ne yiero. We have planned for a meeting this week with the National Steering Committee, which is going to give direction on how we are going to conduct our grassroots elections in the month of April. And therefore, people should be ready, should continue preparing themselves for the grassroots elections. We want to have a party which has entrenched itself in the hearts of people. Kadon bura mar ODM, to yiero mage ma kor gwenge, to poko yangore ni biro tim kaka no chan tim dwe manyien, koso ibiro chore kaluwore ni ogai mar ODM, ni apedha mar manyo jakom mar USC. Mage timre ka jating' dai mar Raila machon Silas Jakakimba, Orlando donje chama mar UDA, apiaya kowuok e ODM. Kawuono akawo okang' mar donjo e orindi mar maduong' mar UDA, orindi ma nie telo mar piny masani motelne gi Ker William Ruto, nikech nitie gik mang'eny ma sirikal mar Ruto timo maloko ngima jok piny. Nitie dhok moko monego jowa koro nyaka aye kabisa. Kaka dhok moro ni ina ndhoga. Ni kowinji kidwa golo paro moro mopogore gi kul manyocha ji nitie ni to ina ndhoga. Wachno jodala wachno rach nambadi. Nyaku ng'ende andhoga ni otima ang'o marach. Ondhogo ganda koso ondhogo ng'ata achiel ma bende ng'ano mana nigi pache. Jokanyo mag UDA bade manyanza okoni en kinde makare mag demokrasia kendo medo yo oganda mondo donje e UDA kagi medo ni jowe galore kod bedo ngoche. Aneno ka ng'ato mabete kom en ng'at mabolre e tie telo manitie. To basi neno ka gibet. Wan bende wang'ni.
jago ni pok okethonwa marach. President Ruto nochung' go agwambo ni e piny luo ka sani koro wadhi bedo gi piem mar ratiro gi mar adiera e siasa. Chon ncha onge piem, chon kanyo oseting' badi to wuotho rumo. Wakawo okang' manyalo miyo piny sudi ok mana ne wan kendwa to piny gogandawa. To gin gik manyaka watim ka wan gi geno kuom Nyasaye to gi chir kendo e lela. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto ne obago romo gi jotend bede migepe kar jot mare buore Nairobi. E romono jatend piny oleronegi ni kinde oserumo mar kembego yudo lal e ohala magitimo. Jatend piny ogolo chik ne jotend kembe sirikal mondo chor yuto magi malo ka olero ni omenda ma itiyo godo e tayo chenro mag bede migepego ok owinjo bed ni bedo malo maloyo yuto magichoko. Ma en romo mane otimore kinde ma kembe moko mag sirikal yango ni osebedo ka yudo lal e chenro magi kendo mano hinyo dongruok mag kembego. Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, sisi tutafutie kazi mahali ingine tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. I mean, it's just we have to be honest. Good people, we have to be honest with ourselves. Kawasudo nyakwara mogi wawere kod motende kod weche mag kembe mag sirikal. Wayudo ni mbalariany mar Ongolo rapoya bang' jopuonjre ng'anyo ka gikwedo duoko mar yiero mar jotend jopuonjre. Jalup chancellor mar Ongo Ngire Samuel Gudo yango ni tend mbalariany no neno ni koko mane ogol kod moko kuom jopuonjre mane kwedo duoko mar yiero no to ahinya e lemo mar jakom mar jopuonjre ne kidek jimbore kendo kelo lal mathoth. Tend mbalariany no yango ni jopuonjre go dhi bedo pacho nyaka kwe bedi makare ka ibiro migi thuolo mar yepo kendo. There was two strong candidates and another group lost to the first group that won. But soon after the election was finished, the election was peaceful, we went through, and then the counting was done, and now the winner was declared. One of the losers was not very happy, and they started to bring fracas in the counting room. Police, we had called police to come and help us make sure that law and order is there. But then one of those, the group of the losers started throwing stones at the hall, the counting hall, and the police lobbed tear gas to scatter them. And thereafter, they kept police in running battles, and we saw the temperatures were quite high. We decided to close the university because we didn't know what would happen, especially at darkness, because we saw the temperatures were very high. Bura matudo bila moko maromo 15 gi lal kod nek mag jo-India ariyo kachiel kod repgi nodonjo odiechienge mar ariyo kawuono. Jotim nonro nyiso do ni neno manochiwe do tudo bila go gi lal kod nek mar ji adekgo koriwo koda ka bunge mag Abadeas kod apaya ma Mombasa Road manotime maunduno. Ka bende onyis do ni jatend piny Kenya William Ruto nyaka ne mi ler ewi bura kaluwore gi chal mar burano. Lydia Okeyo nigi ler. E dwe mar abiriyo higa mar 2022, jo-India ariyo manorikotie kweth mane chano campaigns mag Kenya Kwanza e yiero mokadho mar 2022 nolal kachiel gi derepgi maja Kenya. The people who were abducted, is it true that they were UDA content creators? That I cannot answer, Your Honor. It was the state of this. Who were they? When did they come to this country? Because they are foreigners. Again, I said I may need to refresh my mind. It's so critical because it's it not. It is life and death because we might be talking of imaginary people.
Jowaindi ariyogo manoyangi kaka Zulfikar Ahmad Khan kod osiepne Mohamed Zaid Sami Kidwai nolal kanyakla gi derepgi manoyangi kaka Nicodemus Mwania bang' kanonengi mogik e apaya ma Mombasa Road e kaunti ma Nairobi. Wachore ni ji ariyogo notiyo matek ne jatend piny Kenya William Ruto nokawo tend piny Kenya e yiero mokalo ka penjo mathoth bende nowuok ewi gimomiyo iketo jatend piny Kenya e ler kutenre gi burano ka jotim nonro lero ni kit burano yiene jatend piny bedo kod ng'eyo. Nonro mar joneno wacho ni nonro manotim gi sirikand piny India keto nonro mar simbo bilago e kanyo manonegi jogo ka bende okinde obilago ne dwaro ng'eyo gimomiyo noketi jatend piny Kenya ng'eyo kutenre gi bura makamano. Also from the call data records, we could locate the accused person at the scene of crime. That is at Southern Bypass Interchange near Ole Sereni Hotel, which happens to be the scene of the abduction. You still stand that any foreigner, any matter involving a foreigner, the head of state, His Excellency Dr. William Ruto, must be involved. Specific matters of interest. Joneno no nyiso do ni chiko yene jatend piny Kenya bedo gi ng'eyo ewi buche makamago ka okil Steve Gola bende no nyiso to ewi nyinyo manogol e piny India mondo mitim go nonro kowacho ni nyinyogo nogol mabor gi kama nonegi jogo omiyo ok nyal ti kodgi e timo nonro makamano. If I was not a defense counsel, yes, sir, and I was your friend in the Internal Affairs Unit, and I raised that concern, would that doubt about the quality and integrity of that evidence, would it be legitimate? Achiel kuom obilago Peter Mudhe wachore ni noluwo bang' jowaindigo kendo makete kama notimi maunduno. Kata kamano okinde Mudhe onyiso doho ni chike ma pachoka oyiene Mudhe bedo kamoramora e pachoka kaka obila. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Ramogi TV, nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV, kendo Ramogi TV bende medo kelo ni weche manyien achiel kachiel yo manimba kendo mongira ahinya nikech mae singo manwa keto e odiechieng' mokwongo to mayo bende mapod wabiro dhi godo nyime mar mi ng'eyo kuom gik matimore e gwenge mopogore opogore pacho ka. Nyako Ramogi mogo kuom ote mawuoro kadhi e yweyo en ni ayie kod Honorable Babu Owino ochung' mana motegno wan kode kik oriwre gi joma moko mosedhi UDA. Baba en baba kendo ODM e odwa mano ochok Victor Kanjire Nyamaji Lambwe wacho kamano kamano ahinya. En ratiro mar josiasa mawuok e piny Luo donje UDA chien ema kik giyany wang'iyo kodgi gidar ODM ka yiero chiegni to giduogo. Fred Osuru ema wacho kamano. Keiro kamano ahinya. Dan Odiero kantiere Menyanya School wacho ni ndiko ka message moro marabora taparo ni en mopogore gi mag weche manyien sani. Elvis Odhiambo Belo kawuok Garissa wacho ni gin kod Thomas Obuya wuod Oriro Nyaguok kendo gimoro ahinya gi weche manyien. Jackton Odolwa Odando wuod Imbo Nyamonye wacho ni omor ahinya kod weche manyien kaka winjore yo makare. Wacho ni maisha dhi mbele. Okay, jo Kenya mondo winjre awinja giriwre, maisha dhi mbele. Okay, erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Adadi kul Ramogi TV neno maler ahinya gin kod baba ne iluongo ni Joseph Oduol Jarwach, mama ne Mary Atieno kod nyithindgi te Maxwell Nyakwara Aduol kawuok West Kanyamkago. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Yawa moko mabende lidhona kaneno ka Soja Shemutho wacho ni but I'm closely following the news. Sirikal onego wuog oko mar chiwo ler ewi mbolea mar kuoyo ma iuso ne jopur kendo jopiny. It is so sad. Secondly, akwayo telo mar Kaluo mondo kik wigi wil kod jodong Luo mosenindo kaka Orira Sawa kod babana Steven Otho mabende osebedo secretary kata organizing secretary. Otherwise wacho ni entiere gwenge ma Kagan. Omora ahinya gi Ramogi TV. Ogina Koko wacho ni winja makare entiere dala mar Sori Karungu kendo mora ahinya gi weche manyien mag oimore Ramogi TV. Jakosege wacho ni Kimba to odhi manyo mana gima samoro rwake huko obiro duogo mapiyo nikech oseng'eyo gima ODM en ODM machalo odgi. Okay, mano pach ochieng' Jakosege. Kasto Oguda
San Carlos Kayesus Wood Melkio wacho ni entiere Makalda Mines County number 044 Migori County piny Dr. Uchila yako wacho ni nyisna jaka kimba ni awore kendo awore kabisa kuom timo timcha. Okay, mano kaluwore kode. Nyakora Ramogi magi gin mana moko kuom ng'ato wacho ka ni donje UDA kidwa ni mondo yiere piny luo en mana ketho sa. Mano kaluwore kod Samuel Owida ema wacho kamano. Nyakora Ramogi ano kaka wuono ni ji oro ote ka gifujo med mana ore namba 360 Facebook en Ramogi TV to bende sami timo mano ne ni subscribe YouTube maro manyien Ramogi TV Kenya mondo ibed ka in koda kinde makoro weche manyien molmos kokale Ramogi TV. Wadhi yweyo ka waduogo pod wan gi weche mamoko Ramogi TV, weche manyien mago imore. Mimi naitwa Anthony Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha niambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani sasa tuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunaweka manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot, mi time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Nako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Tindo etikoma yana bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa ani mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ende nochote byamate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viewsasa. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini.
Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo moro awinjo ka daktari wuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi wamero dhi nyime gi weche manyien mag Imore Ramogi TV. Riwruok ma ok mar piny owacho mar Independent Medical Legal Unit IMLU ochako kampen mar lando kwe motelo ne yiero maduong' ma 2027. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti 7 e piny Kenya ma itime kampen ma kamano. Jafwambo marwa Juma miyo ler. Koko ma osebedo kawuok tok yiere pacho kae pok orume pacho gand mathoth to ahinya e pach jogo mane oyudo lal kaachiel kod hinyruok e yiero mosekalo. Aseneno matek nikech ahero siasa, to nikech wayiero ka chunywa mor to waneno madhara mar yiero. Sababu sisi wenyewe kama Migori County ama Suna West constituency watu wanaelewa vizuri sana ya kwamba wakati wa uchaguzi hatuna amani kabisa. E seche moko kuom oganda manoyudo hinyruok kod lal mar mwandu pod manyo ratiro, luoro nitiere ni dek yiero maduong' mar higa 2027 bende dhi bed mano ma koko kaluwore kod liet mar siasa ma osenenore e kaunti ma Migori kod Kenya mangima. Joko moko miwinjo ka wacho ni gichako kampen chon gi. Mano en ranyisi ni 2027 ka ok wawacho wach mar koko tok yiero ni to pod koko biro bede. Waneno ka sa asaya ma wadhi kata liete nyiso wa dalili ni siasa dhi hinyowa kendo. Omiyo nwakwayo serikal no wuogi mondo ne kaka konyowa mondo ji katimo yiero tim gi kwe. Kwa tumechagua uchaguzi vizuri, baadaye matokeo inatokea mengine tofauti, hatuna amani kwa nyumba. E okang' mane ne koro kwe obede pacho kae kinde ka kinde kaachiel kod tok yiero maduong'. Bende koro chan higa mar 2027 riwruogno mar Independent Medical Legal Unit kata IMLU ochako chenro mar puonjo oganda ka ginyalo nyayo kwe e kaunti 7 e piny Kenya ma oting'o kaunti ma Migori. We are each other's brother. This is your sister. But when the elections come, that is the time now you will start looking at your friend with another eye. Amos Mushiri riwruogno mar IMLU wachno gan mathoth pod nitiere kod mirima kaluwore kod midhiero mane gikale bang' yiero mar higa 2022 kod higni moko ma osekalo, kendo ber ka imiyogi puonjo kaachiel kod hocho mondo mirima orum. You will meet people that are really traumatized, but we are helping as IMLU and also we are cooperating with other agencies in the country. Mushire wacho ni piny owacho ka okalo kuom lipodno mar NADCO onego ng'i kaka jogo mane ohinyore e kinde yiero mokalo nyayudo ratichgi. We are really waiting to see what they mean by the audit of the 2022 general elections. The violations that are meted to Kenyans, innocent Kenyans. They should also be talking about people that lost their lives. Nyocha waneno ka report nyocha gol mar jo NADCO. To report no kama japinyo ketie manyocha incha onge joma nohiny mondo chul. Maen osiko jokanyo mag oganda e kaunti ma Migori mawacho ni jogo mane oyudo hinyruok kod mago mwandu gi ne okethi yiero mokalo koro jwang'. Juma, Ramogi TV, Migori. Kawasudo nyako Ramogi ni jalup jakom riwruok mar Medusa Institute of Engineers of Kenya Grace Kagondu koro dwaro ni bag yiero manyien bang' mag riwruogno ka wacho ni mano manchane obagi tarik 21 mar dweni ni opong' kod mibadhi. Kagondu manyocha ne laro kom mar jatend riwruogno ywak ni jokanyo magin jogo ombulu machiko puodho nyocha ne otuon ratechgi mar goyo ombulu. Chenrono mar yiero nyocha ne obagi e yor mbui bende wacho ni nyocha ne oketo Shama Kiteme nyime kaka jal manoyudo ombulu mathoth e yiero makamano. The voting was conducted through an online platform, but unfortunately the voting turned out to be a sham.
and a total failure. Many members eligible to vote were frustrated and disenfranchised of their right to vote due to technical failures in the voting platform. By engineering standards, the voting platform was a failure of unacceptable degree and a massive failure. The anomalies and serious shortcomings include pre-selection of candidates by the system. The system had pre-selected candidates before the members could vote. Nyaka ne lwenye kind Israel gi Hamas ne chakre maromo ji 32,414 osewito ngimagi e boma ma Gaza. Romo mar riwruok pinje piny mangima UN koro nenore ka gima nyalo kelo kwe ka jobetre mane oyuoro e romono ogoyo ombulu mondo chung lwenyno ma pod dhi nyime. Eric Ounda nigi ler mar wach. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/254 please raise their hand. Lweny pod ochacho e boma ma Gaza kata obedo ni tarik 26 dwe mar adek 2024 ma en kawuono, winjruok mokwongo mar kelo kwe ne okadhie gi riwruok pinje bade mar arita ma bende idendo ni UN Security Council. E ombulu no, pinje mathoth ne oyiere mar kelo kwe. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. Riyadh Mansour, jambete mar piny Palestine ma bende osebedo ka kwedo Israel kuom lweny madhi nyime, ne olero ni rocho ratiro mar piny ok en gima ber. Accepting any justification for such crimes is renouncing our humanity and destroying the rule of international law beyond repair. Jambete mar piny Algeria e riwruok pinje Amar Bejama bende ne opuoyo wachno kane olero ni odhi chungo sandruok kod nek ma osebedo ka dhi nyime. Abstention. Gino ma jambete mar piny Amerika e riwruogno Linda Thomas Greenfield ne osiro kata odoko ni ne ok giluto ombulu kane omako chung ni nyaka to kweth mar Hamas we thuolo jogo mane giteko mawuok e piny Israel. Raise their hand. Zhang Jun, jambete mar piny China e riwruogno, to ne olero ni obiro nyago olemo ka okete e tim e yo maler e seche ma Gilad Hedan, jambete mar piny Israel ma bende osebedo ka nitie lwenyno, to ne omako chung ni kweth mar Hamas e mane ochako nek. It should be very clear that as long as Hamas refuses to release the hostages in the diplomatic channels, there is no other way to secure their return other than through a military operation. E kinde mamagi dhi mbele, jatend riwruok pinje Antonio Guterres kokalo e mbui mar X ne owacho ni lalruok ma okaliego ka ok oketie tim kuma oting'o weyo thuolo jogo ma oteki to ok bibedo maber. E seche 24 mosekalo, kweth mar Hezbollah ma wuok e piny Lebanon ne owito miruti e piny Israel, ka bende joneno lero ni piny Israel ne omonjo boma mar Rafah mantie e piny Palestine ma onego ma ok tin ne ji 18. Ji 81 osewito ngimagi ka ji 93 oseyudo hinyruok e seche 24 mokalo. Eric Ounda, Ramogi TV. Ramogi, mano kaka winjo weche madhi nyime gwenge mag Israel kaachiel kod gwenge mag Gaza e kind Israel kaachiel kod Hamas gi kweth miluongo ni Hezbollah. Kawasudo to koro wadonjo e chendo mar ng'e gwenge kaka pile ing'eni en tich ariyo ma bende tich ariyo kama to koro ng'e gwenge wabiro ni achiel kachiel. E juma ni kaka odiochieng' ma kawuono fwambo mar ng'e gwenge wa otero Millicent Adhiambo nyaka e gweng' miluongo ni Papo Nditi. Bende ng'eyo kaka nying mar Papo Nditi ne ochakore. Koro we watudre ne kod Millicent Adhiambo mano timo limbe gwengegi mondo mi waler kaka nying mar Papo Nditi nobiro. Ramogi en tich ariyo manyien mana kaka pile arwakini machiegni e telo machielo e chendo ni mar ng'e gwengewa. Kalapaplo mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu e sub kaunti ma Nyakach e gweng' kata alwora miluongo ni Papo Nditi machiegni. Sama iwinjo nying mar Papo Nditi, ang'o mabiro e pachi? Bende isepenjori ni Papo Nditi, ang'o mane nyalo miyo chake ni Papo Nditi? Mana kaka pile wachako kod paro mopogore kowuok kuom jodak kata johala mawuok e alwora mar Papo Nditi. Tie jaduong' moro mane iluongo no Nditi ne entiere chien e toka ka
koro karka ne en pap kama ne okwaye rombe mane rombe ne nitie, ne en ng'at mane kod jamni mang'eny. Koro karka endi ni nayudo story matin ni ne en kod pap maduong' maka mane jamni ne kwaye, jambe ne kwaye. Koro e kinde no endo no ka koro ne jambe go kwayo karka to ne obedo kod chiaye mathoth kato ji nong'e ni mano paw Nditi. Ne nitie jodongo ariyo manochung' madongo manoneno ni chiro ni onego bedie. En jaduong' Opiyo to gi jaduong' maniluongo ni Onditi. Koro ne gibedo piny kendo ne gineno ni chirni ma ji dhi e bocho. Mane gibedo piny kaka jomadongo ma giwacho ni chiro ni onego bedie. To kaka ne en e dier piny mar Konditi to gi Kopiyo, koro jogi nong'ado ni iluonge ni pap Onditi. Nekech bende ne en kama pap ma gimoro amora ne onge iye ka. Pap Onditi ka ochak koa nying ma jaduong' moro mane onyuola yudo ka nosetho ma iluongo ni Onditi. Kalore kaka ng'eyo Onditi ne en jaduong' mane nigi mon mang'eny, ne en ng'ama ne nigi jamni mang'eny. Gin jodongo ariyo mane dongo e gweng'ni ema nochak chichwa ni kibiro ka tiluongo na dhi Kopiyo kata dhi pap Onditi. Ibiro tundo maler maonge wach moro morem. Onditi ne odak dala ma etoke ka nitie skul miluongo ni Konditi Primary School. Koro dala ne en kanyo. To ka ne pap kama ne okwaye jamni, kama ne jambe kwaye. Koro nying no nong'eyo ni ka pap Onditi, and kane ndalo mane rito ka gi chive nitie jaduong' miluongo ni Opiyo Chief nokelo ne riedo ne cham moko kata gik mane timo ne nitie laini mane pango ka iyudo services moko. Koro noduogo ka ong'eyo ni laini Kopiyo achien, but nying mar pap Onditi nodhi omedo landore ma ong'iyo ni en pap Onditi. Bang' winjo paro mopogore kaka jodak kod johala ma pap Onditi lieko e wi nonro mar gweng'ni gimomiyo nochake ni pap Onditi, we koro wawinj anena kuku mar sigana kotenore kod nonro mar pap Onditi kowuok kuom jodongo kata jaduong' mane nitie kane pap Onditi ne chakore. Ne nitie jaduong' miluongo ni Onditi. Onditi ni en Onditi kojiem kukech. Kukech ni en wuod olal en wuod rabok. Koro Onditi en nyakwar olal. Ne en ng'ama jamoko marago koth rombe mang'eny kabisa. Ne en pap malach, koro rombe go kwaye malach kabisa. Ma rombe gi ne geng'o gi ok nyal geng'o gi nyathi achiel. Igeng'o gi gimoro no ongolo. Ongolo en pien motuo matek. Koro kiywaye piny kor to rombe ringo. Kich rombo en ng'ama Justina. Koro rombe ringo dhi dala. Mama no miluongo kani pap Onditi. To jaduong' Onditi manomiyo kayo chak ni pap Onditi ne en ng'ama chalo nade? Wawinjo anena kowuok kuom anyuonde manodong' ka en magoro ne oselal kode. Kana atedo to nawinjo ni Onditi niluongo ni Onditi Okuma, jamoko mar rombe gi dhok gi diek. Yani rombe ge go ne ng'eny, be sikundi ni ema ne rombe go bede mae dala ne. Koro rombe go ni ola. Koro rombe go kane kwayo to ni go ne gi pien. Ko ka gi buok gidhi ninde ot kama gidake. To Onditi kwarwa ne okangaga e ite kama. To Onditi kwarwa ne rwako piende, iluongo ni pien nyadiel. Moro iketo ka, to moro iketo ka, to moro birwako e buok. Kama chon ne ji onge gi lewni mane ji rwako, mano joma chon ne rwakore kaka mano. Kata wuode moro ne kae ni Ondiek Onditi. Benda enda nene korwako manang'o pien no kende, ok aneno korwako law nyako tho. To gimomiyo iluongo ka ni Onditi to en gine ne rombe, no ja rombe mang'eny. Koro rombe ge gini igone gi pien kama. Koro momiyo noluong ka ni pap rombe e kaka niluonge. Nyakora Mogi, bang' winjo nonro mar pap Onditi kaka nochakore kod gino momiyo nochake ni pap Onditi, humbe landore kata ong'ere kod wach mane e alwora ni. Koro nying pap Onditi landore gi nying Onditi cha ka e higa mar 35 ng'ato no piyo yudo ruoth koa ir kere. Koro piyo Kamanyala oyudo tich mar ruoth koa e lwet kere e paw Onditi kanye mopiyo gere chief camp.
koro piyo beri en obed pao piyo to notamore en mana papunditi chien kacha bende ne umiere wuok mwalo ka ne lor ka kidhi neno umiere kacha manyaka nokawo go jwango modo motere Nairobi ma nokawo gi serikal mo jwango fight umiere modo Kisumu. Koro mago be gik mano medo lando nying papunditi. Ne wan kod hall maduong' mane riwo jo nyakach duto te kata jo pinje mamoko mane biro karka kane time tuke mopogore opogore noger papunditi ka. Kopogore gi pur mar cham, wapidho jamni, yiende bende wapidho. To gin dongruok mage ma jodak kata johala maluora ni nyalo kwano nyaka ne kaendi kata gweng' ma papunditi chakre. E pabni Opiyo nogero udi 10, plot number 1 nyaka 10. Koro koromo 1952 to ng'ato nakach okawo sablo nakach. Kach ne en president mar court Ahero low court. Koro ndike chief. En koro medo udi koae 10 modhi nyaka 48 plodegi. Koro ngiso ni papunditi dongore to mana nying mar papunditi cha gima ni kama sani ni 57 nene tie got kumola biro kuchicho nitie dispensary kanyo mani thiethe gi nas moro ni Seda munyolo the late Robert Uko neni kanyo. Koro ugole okele kama koro gereke disini dispensary chaku gole chaku yienge kairi bathekani. Koro ka koro medo dongo papunditi medo dongo to nyuolo nyuolo papunditi hospital mara betni kata sub county hospital. Koro papunditi ni nyuolo ka police kacha, papunditi ni onyuolo theater igero kacha maduong' ma sani pedho kabro. Koro ngiso ni papunditi lokore town to mana papunditi mana nying papunditi cha wan kod udi kata groves masani nyane papunditi kama ne onge chon pige mag kiwasko inyalo yudi. Koro magi dongruok mwaneno. Nyakwa Ramogi kata obedo ni dongruok achiel ariyo adek jodak ma papunditi kwano, rem ma pod gin go bende pod odhuro ma bende we wawinja nena kaka gilero e yo machalo kamae. Waonge kod taya manyalo liele i papunditi ka ma kata koromo gotieno to ng'ato nyalo wuotho kochich koluor ni samoro ng'at marach nyalo gore kuome. Tigede moko mosetimo onego beni bedo replace, wan gi nderni moko monego beni bedo repaired, wan gi public toilet bende condition ok ber, mano bende gi improve. Koth kochwe mang'eny pi donjo e udi kendo ketho gige ji mag ohala. Waonge kama ichoke taka mikete e taka wang' achiel ma miyo ler mar papunditi bedo papunditi. Kanyalore to wayud court obed papunditi. Sani kata kiwinjo nying mar papunditi kamora mora kata ng'ato nyisi ni en ja nyakach kabodho papunditi kata nya nyakach kabodho papunditi to ing'eyo kaka chakruok kata nying mar papunditi ne obiro. Ka kamano to riti masani gi thuolo ni endi warom kendo juma manyien seche machalo kod magi kama biro duogo kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo. Kowuok e gwenge mag papunditi Nyakwa Ramogi warida ne kaunti ma Homa Bay kama chenro mag ohala medo rochore e chiro maduong' mantie boma ma Homa Bay kaluwore kod onge mar stima e chiro no. Ma bang' kambi ma ochung' ne keyo teko sitima e pacho ka Kenya Power ng'ado stima e chiro no mangima e wi wach gowi maromo Sh572 ma gibandho sirikal mar kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach miyowa ler mathoth. Johala mathoth ma chenro mag ohala magitimo otenore kod teko mar stima e chiro maduong' mayudore e boma ma Homa Bay osebedo kod pek kendo giywak ni giseyudo lal maduong' kuom jumbe 2 sani nyaka ne kambi ma ochung' ne keyo teko mar stima Kenya Power ng'ad stima e chirono kaluwore kod gowi maromo Sh572 ma gibandho. Onge mar stima e chirono osemiyo chenro mag ohala rochore malit mokalo ka nitie kata mana johala moko ma oseloro nikech ok ginyal dhi nyime kod tijegi kaluwore kod onge mar stima e chirono. Shida wan go ka koro sani en 2 weeks ka stima nong'ad gi jo power nikech bill mar siling 572. King'iyo sekta mar saloon sani ok ginyal timo biashara, king'iyo jo bucha sani ok ginyal timo biashara, wan gi tailors matiyo gi stima
wan gi joma tiyo gi electronics maloso radio kinyosi, they are very much affected. Ere kaka nyalo chulo rent to no kitiye ot. Ginketne each and every trader mit mare mondo ng'ato ka ng'ato bed ni chulo to ken e ode, so that gimoro ni stima lal ne jochiro te e chiro asaol obed ni onge. Moko kuom johala mane walosogo ywak ni sani koro chunogi mondo gimany yore mamoko ma ginyalo dhirogo ohandgi, kata kamano giyudo lal maduong' kendo serocho yoregi mag yuto. Kaka fryer matedogo chips en gima dil gi stima, to fridge be kuma kete soda gi pi en gima dil gi stima. Asebedo gi lal kaka jaohala nikech koro chuna na mondo kika lal kastembega ka maintain kastembega ka nyaka chaka yud yo machielo manya chako tiyo godo. Koro kaka san atiyo gi gas kachaka nyiewo nyaka ice mondo aket soda bed mang'ich. Bucha ka watiyo gi fridges, bucha ka watiyo gi mashinde manyasani manyakwa chaji mondo kwa sub customers wa. Bende giwacho ni dwe ka dwe gisebedo ka gichulo ute ma gitime ohala e chirono, kendo sani onge yo ma gibiro chulo go utego kane gikwayo sirikand kaunti ma Homa Bay mondo yie oresgi. Sani business osechung' na jombe ariyo makata kaka wadhi chulo udi mwadake nikech warent mana udi mwadake, kendo kata ut county government gi warent. Koro wakwayo government marwa mar county koyie to mondo oduognwa stima. Chief Officer Migawo mar Ohala sirikand kaunti ma Homa Bay Jacob Onyo ne okone wachno osechoponegi kendo koro gitimo maginyalo neno ni stima oduogo e chirono mapiyo kaka nyalore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Sirikal kokalo migawo mar dongruok mag kembe kod riwruoge mamoko ochwalo ne jopur masea kodhi mag pamba motisi ni BT Cotton manengone koriw to romo siling milion 25. Jagoro mongiro e migawo no Dr. Juma Mukhwana oyango ni gigeto chwalo pur mar pamba eka ma ok tin 130 e higani. Gavana Masia James Orengo bende opoyo okang' ma kamano ka okwayo sirikal mamalo mondo sir chenro mar gero kambi mar pamba e kaunti ma Siaya. County government imeweka 250 million na Ministry ya Trade, Investments and Industry pia imetoa 250 million. So through the CAIP we are establishing an aggregation and industrial area ya milioni 500, not just for cotton but look at other things, rice, fish and other commodities that we identified during the launchings. Na nimekubali ya kwamba ginnery bila pamba, bila kuzalisha pamba itakuwa ni kazi ya bure, na hii ndio wakati ambapo tunaweza kuwaonyesha kwamba tunaweza kulima pamba ya kutosha, na ambapo ya kwamba tukiwa na ginnery, that ginnery is not going to be idle. In Siaya, we are taking seriously value addition and value chains in the agricultural and blue economy sector. Let us demonstrate to our young people that there is money in cotton. Na watu watanini watarudi kwa mashamba. Siaya is good for even for coffee, Your Excellency the Governor. This county can grow almost everything. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi napenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Nilingangana tu nika download sijui nini na nikapata the link na nikaanza.
Nikikosa pesa sometimes naambia Maisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania mbona nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia, nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni ya Ramogi wadonje weche mag tuke kama derepe koro kwano manaseche ka ikruok mag tuke mag WRC Safari Rally ochuo chieng'. Piem mag Safari Rally biro bagi kind tarik 28 gi 31 dwe ni e gwenge ma Naivasha. Derepe marimo ne time mopogore opogore semole pacho ka e gwenge ma Naivasha kama piem biro timore bende osechako rwako welo. Riwruok matayo tuke gi pacho ka olero ni arita kwe oseng'aw malo ka johera mag tuke go bende olero ni gibiro yudo thuolo mar neno piem ma nyangafu. Kaka yor dhialo higni 50 kambi odundu mar Mauta kata KPA komakore gi riwruok matayo tuke mag volleyball e pacho ka biro bago kuom ndalo adek tuke mag volleyball motis ni KPC at Volleyball Extravaganza. Tuke gi biro bagi kind tarik 5 gi 7 dwe manyien e alap Manyien National Stadium kaachiel gi Kasarani. Tuke gi biro ting'o timbe madongo mag yawuoyi gi nyiri matugo e lig madongo ma pacho ka kaachiel kod tim mar jotugo ma osedhi kata mosedhi e rutaya. Timbe mag sikunde bende ok bi dong' oko bang' gwelo margi e tukego ma bende biro miyo gi thuolo mar nyiso mich margi e tuke mag volleyball. Actually, it's like another national event, but we are also looking at aspects of mentorship and bringing the young teams who will be participating as part of looking to the future of sporting in Kenya. We are very, very happy to team up with them, and we will do our best as a federation to afford them as much visibility as possible. We have organized, our technical department has put everything in place. John Buru matugo ne team mar Nakuru Golf Club noyudo points 37 kendo bedo jaloch kind jotugo ma yawuoyi division mokwongo e tuke mag NCBA Golf Series manobagi kaunti ma Nakuru e kidienje mar joma wakeni Emma Pennington ma bende tugo ne team mar Nakuru nobedo jaloch bang' yudo points 33. Loch e division mar ariyo nodhi ne jatugo Joseph Munene manoyudo points 42 ka Esther Karuga nobedo jaloch e kind jotugo ma wakeni. Jotugo mane otieko e thuolo 6 mokwongo ong'ado tiko mar finals bang' tielo mar Nakuru rumo. Tukego koro biro dhi e alap ma Eldoret Sports Club tarik 6 mar dwe manyien. Erokamano nyako Ramogi kuom keto RamogiTV giko mar weche manyien mag oimore. To kapok watieko nyako Ramogi gonde 3 mag jatugo injinia Michael Olunga omiyo tim mar Harambee Stars yudo loch e kindgi koda tim mar piny Zimbabwe. Tugo ma bende ibago e kind timbe mag pinje 4 ma osebedo kadhi nyime e piny mar Malawi. Magi gin tuke ma osemiyo Kenya koro ria nyako Ramogi kendo koro wangeno ne Kenya nitiere rameny mag pinje mamoko bende. Congratulations ne Harambee Stars kuom yudo loch ma kamano. En loch ma bende kata bedo ni kadi marakwar no neno to Harambee Stars ne owuok chien bang' ne Zimbabwe noselo gi gol 1-0 mag yudo gonde go. Koro en puoch gi pak maduong' ahinya ne Harambee Stars. Aparo ni weche manyien King James Opondo ne kel ni ademba kaka tuke gi nyiso bedo katimore gi mich ma ochiw
to koda gima tuke gi nyiso. Kao kamano to alidha mana moko ma nyadundo ote ma wuoro na ka neno ka Purity Agai wacho ni koro chopnegi e gwenge mag Majimbo Urima kocha entiere Taita Taveta to wacho ni koro ng'e gwenge wa ochopi e gwenge miluongo ni Imbo Majimbo Urima. Okay, aparo ni ma bende biro timore machiegni. Akum Solo mar Kibuye wacho ni morgi kaka Ramogi kelonwa jolony mopogore opogore kendo morgi kaka okel chiro ma papo nditino lerne koro omiyo wabedo gi ng'eyo. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Kani bende aneno ka Wilberforce Otieno wacho ni mano wuod North Kanyamkago wacho ni antiere boma ma Nairobi ka. Tough decisions are made by tough men. Wacho ni change is inevitable but growth is a choice. Wacho ni congratulations nyakwar Dorina Okebe Silas Jakakemba Chepkeres kumuok kendo ng'iyo party ma empower jomatindo. Okay, mano kaluwore kod pache. Father Peter Ojwang' Orono wacho ni neno maler ahinya Ramogi ler ahinya gwenge ma Kisumo kocha kendo mor ahinya gi weche manyien. Kasto Reverend Joyomba Pat Gweng' wacho ni Ramogi ler gwenge mag Gembar Sauri kendo mor ahinya kaka wakolo weche. En saa 4 wang'e. Saa 4 kama director mara nyisa ni koro saa onge to romo. Odhi en bende okudre ong'ega kod chieng' ma kiny biro beto par pache kien. An bende nyakwara Ramogi wadhi apar pacha e ongeda utino ni. In bende par pachi ongedi jok ma samoro dhi e tije kata manie tije ok medo kwayo ni hawa maber utino mangima ka imedo chwado tich. Jaloko mara obedo Elizabeth Otieno eloya amosiro weche manyien mago imore kuwuok e odwa mar kawo weche manyien. Reporters waduto te kotelo kod jatendwa Jay Bonyo kaachiel kod jachung weche Ken Moga eye ka asebedo kod Ben kaka jago picha mara ka e kiru machielo kanyo director mara Lindsay Simani ema koro gola kani mondo awew nyakwara Ramogi. An bende ayie gi duonde wacho ktieki ok watimo kawuono wabiro timo odiechieng' machielo. Nyinga en George Bati, oriti masani.